তুমি ২ ঘন্টার লেকচার দেখেছো অ্যান্ড গট কমপ্লিটলি লস্ট। তোমার একটা 200 পেজের কোম্পানি পলিসি হ্যান্ডবুক। কিন্তু দরকার মাত্র একটা টপিকের ডিটেইলস। ১০ টা পিডিএফ সেভ করেছো, স্টাডি নোটস, ম্যাটেরিয়ালস একটাও ওপেন করোনি। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবে বুঝতেছো না। অর ইউ রিভাইজ দ্য সেম টেক্সট বুক ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন অ্যান্ড স্টিল পরদিন কিছু মনে নেই। দেন লিসেন কেয়ারফুলি। নেক্সট 5 মিনিটসে আমি এটা ফিক্স করে দেব। ওয়েলকাম টু এআই শিখো ফ্রি অ্যান্ড ইজি সিরিজ পার্ট 2। আজকে তুমি শিখবে হাউ টু টার্ন এনি কন্টেন্ট ইনটু ইয়োর পার্সোনাল এআই টিউটর, পডকাস্ট, নোটস অ্যান্ড রিভিশন সিস্টেম। এক ক্লিকে একটা ফ্রি টুল দিয়ে। নোটবুক এলএম বাই গুগল। মোস্ট পিপল চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাই ইউজ করে, র্যান্ডম কোয়েশ্চেন করে, র্যান্ডম আনসার পায়। এখানেই প্রবলেম। চ্যাট জিপিটি জানে না তোমার টেক্সট বুকে কি আছে। It doesn't know what your lecture video is about. It has no clue what's inside your 10 PDFs. It's just guessing. Notebook LM works differently. এখানে তুমি আগে তোমার কন্টেন্ট দাও, the AI reads it, summarizes it, understands it. And from that point, সে যেটা আনসার দিবে comes only from your sources. No random guesses, no hallucinations. It works as a personal research assistant built entirely on your material. Now let me show you exactly how it works. Go to notebooklm.google or download the app. Sign up with Gmail. Hit Create New. Add sources. Look at what you can upload in here: PDF, audio, website link, YouTube link, text, web version e Google Docs, Sheets, Slides, Google Drive files, literally সব কিছু। 500 পেজের একটা ডকুমেন্ট? নো প্রবলেম, জাস্ট আপলোড অ্যান্ড ডান। ডেমোর জন্য কপি বুঝলে ইজি ন্যানো বানানা টিউটোরিয়াল ভিডিওর লিঙ্ক এখানে পেস্ট করো। মাল্টিপল পার্টস পিডিএফ থাকলে অ্যাড করো। এটাই তোমার এআই এর নলেজ বেস। তোমার টপিকের সবকিছু এখানেই থাকবে। Click karo chat. You'll see a quick brief of everything uploaded. Now you can ask anything. But don't just type random questions. I always use a simple 3-prompt system. First prompt, beginner friendly. Type explain this considering I am a complete beginner. In seconds, it pulls directly from the source video. Key points, clear breakdown in simple language you can understand. Second prompt, deeper understanding. Type explain in detail. I am preparing for an exam. Now it goes deeper. Detailed explanations, real examples, all straight from your source. Third prompt, specific Q&A. Kuno doubt ache? Just ask it directly. Like explain the student hacks section. Boom. It gives details specific to the student hacks from that exact part of the video. No fluff, no guessing. তিনটে prompt, beginner friendly, deeper understanding, specific Q&A. প্রতিবার এই তিনটে prompt use করো. This alone will 10x your learning. Demo part 3, Studio, 8 magic tools. এখানে স্টুডিওতে ক্লিক করো। This is the most powerful part of Notebook LM. বেশিরভাগ মানুষ এটা কমপ্লিটলি ইগনোর করে। যদি তুমি নোটবুক এলএম শুধু চ্যাটবট হিসাবে ইউজ করো, দ্যাটস লাইক বাইং এ ফেরারি অ্যান্ড অনলি ড্রাইভিং ইট ইন ফার্স্ট গিয়ার। রিয়াল ম্যাজিক এখানেই হয়। Studio turns your content into outputs, study materials, reports, presentations, tests, all generated automatically. Quick tip, সব আউটপুট রেডি হতে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগতে পারে। So here's what I do. I hit generate on all of them first. Then I go back to chat and finish my 3-prompt study. যতক্ষণে আমার শেষ হয়, আউটপুট সব রেডি। চলো এক একটা করে দেখি। ভিডিও ওভারভিউ, তোমার সোর্সেসের একটা ফুললি নারেটেড ভিডিও প্রেজেন্টেশন। স্টাইল পিক করো, প্রিফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করো, বেঙ্গলি, হিন্দি, আরবিক অ্যান্ড মোর। ওয়ান ক্লিক। তোমার র সোর্সেস থেকে একটা সামারাইজড ভিডিও প্রেজেন্টেশন। Time to introduce you to your new creative superpower. You know the feeling, right? Audio overview. 2 AI hosts turn your sources into a podcast. They discuss your material like a real show. Listen while commuting, cooking, walking, resting, hands-free study. Done. So imagine you order this amazing high-end burger from a restaurant, Okay. and the menu had this beautifully lit professional photo of the burger. No tomatoes in the picture. Right, just a Now this is the button almost nobody clicks. Right there. It says join. Click karo. তুমি এখন পডকাস্টের ভেতরে। Bring you to know the entire technical vocabulary. Okay, great. Oh, yeah, let's hear it. What's the point it is mentioned for students? Okay, that's a fantastic point. Thank you for bringing that up. You are absolutely right that this system is not just for ad agencies. The whole point is that this technology is accessible to everyone. The source material divides the 20 examples into 3 key sections. There are 7 student hacks. মাইন্ড ব্লোয়িং, তাই না? এটা আর পডকাস্ট না,
এটা একটা লাইভ সেশন তোমার পার্সোনাল টিউটরের সাথে হু অনলি নোজ ইয়োর ম্যাটেরিয়াল। ইনফোগ্রাফিক, ভিজুয়াল সামারি, ক্লিন, শেয়ারেবল, এক্সামের আগে কুইক রিভিউর জন্য পারফেক্ট, স্লাইডস, full presentation, ready to edit and present. Honestly, this one is a lifesaver. Report, structured document, study guide, frequently asked questions, সব auto-generated. Data table, তোমার source থেকে organized information. Mind map, shows how ideas are connected. Quiz and flashcards, test yourself instantly. Easy, medium, hard, it adjusts to the level you want. Tracks your score, all based on the sources you provided. With NotebookLM, students turn any lecture into a full revision system. Engineers understand specs and documentation faster. Professionals walk into any meeting fully prepared. Creators build scripts and content ideas from research. Companies generate policy handbooks, FAQs, onboarding guides. One tool, multiple systems, sky's the limit. So next time তুমি stuck feel করলে, don't study harder. Use NotebookLM. Study smarter. সব কিছু memorize করতে হবে না. Podcast, video, slides, tests, they level you up from zero to hero in no time. Now I want to hear from you. Comment NotebookLM and I will share with you some extra tips. Video ta helpful lagle like karo, subscribe karo AI Shikho. See you in the next one.